Good morning, everybody. A very warm good morning to one and all from Tiju's Academy, Mavelikara. And here I am with you with the Speaking Live. This is Varsha. Yes, good morning, everybody. Okay, yes, people are joining. Okay, so just like I mentioned before in our previous live that we'll be discussing Roleplay Card on the furthermore, live sessions. And today I'm here to discuss a Roleplay Card on a keyword that is confirm. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാമിലും കൺഫേം കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് കാർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ് ഇൻ മച്ച് മോർ ഡീറ്റെയിൽ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് a clarity on the same. Yes, good morning everybody. I'm so glad that you people are the same people are joining again, seeing you all. Okay, yes. Yeah. So just like I mentioned, we'll be discussing a role play card on the keyword confirm. Okay. Yes. So then let's meanwhile the people are joining, let's move on to our discussion. Yes, good morning everybody. Good morning all. I really hope that you people are doing fine as well as you people are practicing also with the speaking. Yes. So we are discussing here a role play card based on the keyword confirm. So the setting here is given, it's a hospital eye clinic. And from the scenario, you are getting an information that you are a preoperative assessment nurse preparing a 50-year-old patient for cataract surgery in the left eye following eye surgery 2 years ago. Okay, so getting ample of information from the cue card itself that the patient is, you're talking to a patient. So what are the adequate information that you're getting from a role play card or from the setting in the scenario itself? Just like I mentioned before, you'll be getting an idea about the case, what kind of a case it is. Then to whom are you going to have the conversation with? Who am I? To whom am I going to have the conversation with? And what am I going to speak in this particular conversation? So here you are a nurse working in the hospital eye clinic. And so whom are you going to have a conversation with? You are going to have a conversation with the patient. A patient who is a 50-year-old patient. You're preparing the person for, you're doing the pre-operative assessment on the patient because the patient is going to have a cataract surgery. Okay. And the person also had a cataract surgery, an eye surgery 2 years ago. This is also mentioned in here. So these are the adequate information that's been provided in this particular role play card. So I hope it's clear to you. From the setting and the scenario itself, you got an idea that what kind of a case it is, and also what are the adequate information that's been provided here. So can you just tell me, can you just comment what kind of a case is this? What's your idea regarding this case? ഇതെന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യോ. So you are a preoperative nurse preparing a 50-year-old patient for a cataract surgery in the left eye following eye surgery 2 years ago എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി മെൻഷൻ ഇൻ ആർ പ്രീവിയസ് ലൈവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത അഡിക്വേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് read the first task. What is the first task? So coming to the first task, it is mentioned here, confirm reason for patient appointment എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. എന്തിനാണ് പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൺഫേം ചെയ്യുക. സോ കെൻ യു ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ കമൻറ്റ് നൗ? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇസ് ഇറ്റ്? ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ നൗ. Can I just get some comments? Yes.
Yeah, definitely. The person is having an appointment here. So what kind of a case it is? Confirming the patient visit നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. കൺഫേം കീവേഡ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സിനാരിയോസിൽ വരാം. ഒന്ന് കൺഫേമിങ് ആർ വിസിറ്റ് ആൻഡ് കൺഫേമിങ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ്. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ആൻ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? We have an appointment of the patient within our register and the person is having, the person is coming to us. So we need to confirm the reason for the patient appointment. Why is the patient here exactly? എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വെരി ഗുഡ്. It's an unknown to known case. I really, I got an idea that you people are watching the lives. I'm really happy. I'm glad with the same. Okay, yes. So here it is indicated that it is an unknown to known case. എന്തുകൊണ്ടാണ്? From the first task itself, we got an idea that, and the person is having an appointment. The person have an appointment in our clinic for the preoperative assessment. So just like we always used to mention, നമ്മൾ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് that I want you people to make a note of is the case. So what kind of a case it is എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് an unknown to known case. ഇതൊരു unknown to known കേസാണ്. അത് നമ്മൾ കൺഫേംഡായി. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം. Who am I? So you are a nurse working in the hospital eye clinic. Then to whom am I going to have the conversation with? You are having a conversation. You are going to have a conversation with the patient. Okay, so what is all about the consultation? So what are you going to talk in this particular conversation? You are going, or you are preparing a person for a cataract surgery. So you are doing the preoperative assessment for the person. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും? Everything about cataract surgery, right? I hope it's clear. So I've confirmed the case. അപ്പോൾ കേസ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I always used to say that നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ടോട്ടലി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് all of a sudden സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can just jot down what are the things, what are the adequate information that you're going to provide. First thing is make the time wish. Then along with that you can just give your self introduction. You may give your self intro. What is the next thing that you're going to do? We can ask the reason for the patient visit. Okay, എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി യൂസ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ we used to start in unknown to known case. Unknown പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താവുന്നത്, ക്ലാരിറ്റി ആവുന്നത്, the person is already having an appointment here. Okay, so good morning. My name is Varsha. I'm one among the registered nurses working in this hospital eye clinic. How may I help you today? എന്ന് നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നു. Followed by that, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ റീസൺ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, they are having an appointment. അതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കളക്റ്റിംഗ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ബെറ്റർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. മനസ്സിലായോ? പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വി ആർ കളക്ടിങ് ടു ക്ലാരിഫൈ ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ദറ്റ് പേഴ്സൺസ് നെയിം ഇൻ അവർ റെക്കോർഡ്. മനസ്സിലായോ? സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ. ഐ എം വൺ അമംഗ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ ക്ലിനിക്. ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ? Oh well, could you please state your name and age for my better clarification? ആ പേരെന്നാണോ പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഇസ് തോമസ്, സോ പ്ലീസ് ഡു റൈറ്റ് ദ നെയിം തോമസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് ആ പേരെന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തോമസ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹിയർ ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺസ് നെയിം ഇസ് തോമസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. Can you just comment? How are you going to state this particular task? Hello, good morning guys. Good morning. I hope everyone is doing fine. Good morning. Okay. Yes, definitely. So you're going to restate it. Restate എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ, റൈറ്റ്? ഫോർ മൈ ബെറ്റർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്? Oh well, yes Thomas, let me just pull out your record. അല്ലെങ്കിൽ let me just check in my record എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can confirm that. Well Thomas, I can see that you have an appointment here for a preoperative assessment before a cataract surgery.
റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കതെന്താണ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ആം ഐ റൈറ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് യു ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീസ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. Okay, well Thomas, let me check in my record. Yes, I can see that you have an appointment here for a preoperative assessment before a cataract surgery. Am I right, Thomas? എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ one more task is given here. Find out any patient concern. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ഐ ഹോപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. കൺഫേമിങ്, വാട്ട് ഡസ് ദ മീൻ കൺഫേം? വാട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ് കൺഫേം മീൻ? കൺഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കൺഫേം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഇസ് വി ആർ കൺഫേമിങ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? അതൊരു അൺനോൺ ടു known കേസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫേമിങ് ദ റീസൺ ഫോർ ആർ വിസിറ്റ്, നമ്മുടെ വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നേഴ്സിൻ്റെ വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കേസായിരിക്കും? അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കേസ്. സോ whenever you are going to confirm the reason for the patient visit, confirm reason for patient visit ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് വിസിറ്റ് ആയിരിക്കും? Yes, exactly. It will be an unknown to known case. അതൊരു unknown to known case ആയിരിക്കും. So, I want you people to please kindly make a note of the same so that you won't be committing any sort of mistakes. So, mistakes avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I'm just discussing it again and again so that you will be getting much more clarity on the same. Okay, clear ആണല്ലോ? So here, first of all, we have already made a confirmation on the patient appointment. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു അത്. I can confirm that you have an appointment here for a preoperative assessment before a cataract surgery. എന്ന് നമ്മളതൊന്ന് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. What is the next thing? So, well, Thomas, do you have any concern? എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ആ തോമസിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would be much better. Why? Because it is giving an impact to our presentation, the way you're going to converse. Okay, so do you have any concern എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ, സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? So definitely they are going to express a concern. This is our task number 2. So avarkulla concern endaayirikkum? Procedure-ne pattiyittu endo concern undu. The person is having a concern regarding the procedure. So let's look into it. Describe the cataract surgery procedure. Endana example? Small incision, removal of cataract or cloudy lens, replaced with clear acrylic lens implant, and also 30 to 60 minutes local anesthetic, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അവിടെ വരെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് പോണത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ക്രൈബ് കാറ്ററാക്ട് സർജറി പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസേൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ കൺസേൺ റിഗാർഡിങ് ദി കാറ്ററാക്ട് സർജറി. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കൺസേണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം. Well, Thomas, I can understand that you might be anxious about the procedure. Don't worry, I'll explain or I'll describe the procedure to you or for you. Okay, I'll describe the cataract surgery procedure for you. In the mention ചെയ്യാം. Yes. Good morning everybody. Let me explain the procedure to you. Yes, that's fine. Okay, so let me explain the procedure to you. നമ്മളപ്പോൾ procedure explain ചെയ്യാണ്. So in the procedure, during the procedure, a small incision will be made and there will be removal of cataract or cloudy lens, and it will be replaced with a clear acrylic lens implant. Okay, the procedure will take around 30 to 60 minutes and the procedure is carried out under local anesthetic. Am I understandable? എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൂടി ആളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? So when we are explaining this point, describe cataract surgery procedure. So how we are going to carry out it? So let me describe the cataract surgery procedure to you. So in the procedure, during the procedure, a small incision will be made for the removal of the cataract or cloudy lens, and it will be replaced with a clear acrylic lens implant. The procedure will be completed within 30 to 60 minutes and it is carried out under local anesthetic. Am I clear to you, Thomas? എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? കൺഫേമും കൂടി ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? Am I making myself clear to you people? Is it clear? Am I going too fast? Just let me know.
Okay. Thank you. Yes. So, moving on to the next point would be here, നമുക്കൊരു task number 3 നിങ്ങൾ notice ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Explain benefits of surgery. So, the person is having concern regarding the surgery. Person കുറച്ച് anxious ആണ് regarding the surgery. But definitely eye surgery ആണ്. So, definitely, and also the person already had a surgery, right? So, they are having certain, difficulty or concern regarding the procedure. അപ്പോൾ നമ്മൾ already procedure എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം explain ചെയ്തു. Now, we are moving on to the explanation of the benefits of the surgery. എന്താണ് സർജറിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സർജറി, അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ മോർ 2 പോയിന്റ് ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് മോർ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ മോർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സർജറി. Okay, so it will help you to get a clearer focus, ability to differentiate between colors, and there will be a reduction of glare from the bright light. എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സർജറി. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സർജറി ടു യു. Okay, so you will be getting a clearer focus, ability to differentiate between different colors, and also a reduction of glare from the bright light. Am I making myself clear to you, Thomas? എന്ന് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെയും നിങ്ങളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി മേക്കിംഗ് മച്ച് മോർ ഇമ്പാക്ട് ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ലൈക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സി ഇൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയോൺ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ചെക്ക് വെദർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ബീയിങ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് by the patient അല്ലെങ്കിൽ by your listener. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? because you are giving a health education. OET speaking is all about giving health education to the person. So when you do so, നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് that the person is getting an idea about the same. ഓക്കെ, അവർക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ? Okay, anyway, let's recap it once again. So here, the second point is describe cataract surgery procedure. Yes. Okay, so let me describe the cataract surgery procedure for you. There, a small incision will be made and the removal of cataract or cloudy lens. And moreover, it will be replaced with a clear acrylic lens implant. The procedure will take around 30 to 60 minutes and the procedure will be carried out under local anesthetic. Is it clear to you, Thomas? Well, I can also explain the benefits of the surgery to you. For example, you'll be getting a clearer focus. You'll be getting an ability to differentiate between colors and reduction of glare from the bright light. So these are the benefits that you're going to get from the surgery. I hope it's clear to you, Thomas. എന്ന് നമുക്കവിടെ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തു പോവാം. Is it fine? Can I just move on to the next one? Okay, yes. So the next task, I'm just going to mark it out as 4. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമ്മളിവിടെ 2 പോയിന്റ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിനെ 4 എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? റിയഷോർ പേഷ്യൻ്റ് അബൌട്ട് സർജറി അണ്ടർ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻ്റ് എന്തോ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൺവേ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്തോ ഒരു കൺസേൺ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസേൺ എന്നുള്ള വാർഡ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യനോട് ചോദിക്കാം. ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ, തോമസ് എന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് ചോദിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. സോ നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ, തോമസ്? Well, I can really understand that you might be very anxious about the procedure. You are getting worried about the same, but I can reassure you that the doctors and nurses are well trained and equipped to handle any inconvenient situation. Moreover, I can assure you about the surgery, that is, it will be carried out under local anesthetic. Okay? പേഷ്യൻ്റ് എന്തോ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട് റിഗാർഡിങ് ദി അനസ്തേഷ്യ. സോ ഇവിടെ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ആണ് വേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ തന്നെ വേണ്ടത്? സോ വൈ ഈസ് ദ സർജറി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ surgery will be carried out under local anesthetic. You will be conscious but with limited vision, and a bright microscopic light will be placed to your left eye, and your right eye will be covered.
സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു നൗ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അനസ്തെറ്റിക്സിനെ പറ്റി, അനസ്തേഷ്യയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സോ യു ഗേവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദി അനസ്തേഷ്യ, വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി സർജറി എന്നുള്ള കാര്യം. ദ സർജറി വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ. അതിന് മുന്നേ റീഅഷ്യോർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ I request you to use a reassurance phrase rather than I can assure you എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു reassurance phrase ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. യെസ് തോമസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസണബിൾ കൺസേൺ. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി വറീഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ അഷ്യോർ യു ദാറ്റ് എന്താണ്, we are well trained to handle any inconvenient situation, so your worries, you don't need to worry about the same. Just relax yourself എന്ന് നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Moreover, I can reassure you about the surgery, or I can provide you information that the surgery will be carried under local anesthetic. Okay, and I can tell you that you will be conscious during the procedure, but with only limited vision. Moreover, a bright microscopic light will be placed into your left eye and your right eye will be covered. കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് ഐയിലാണ് കാറ്ററാക്ട് സർജറി നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ഓൾറെഡി ഇൻ ദി സിനാരിയോ. നിങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഹിയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ടു യോർ ലെഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഐ വിൽ ബി കവേർഡ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഏത് ഫ്രേസാണോ ആപ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അത് പറയാം. ലൈക്ക് അവർ ഒരു കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. റീഅഷ്യൂറൻസ് ഫ്രേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഐ നോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് റീഅഷ്യൂറൻസ് ഫ്രേസസ്, ബട്ട് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡു ഇസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന് ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഏത് ഫ്രേസാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, yeah, I hope I addressed your concern. Yes, fine. So moving on to the presentation. So നമ്മൾ ഇവിടം വരെ പറഞ്ഞ് റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ഗേവ് ആൻ ഐഡിയ ഓർ ആൻ ഓവർവ്യൂ അബൌട്ട് ദി ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ഓൾസോ. അനസ്തേഷ്യനെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആം ഐ ക്ലിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് എൻക്വയർ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി റിക്വയർഡ് ബിക്കോസ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ that is new to the patient. They don't know anything about this thing. So we are providing a new information to the person. So it's pretty important that you check the understanding of the person at the same time. Okay? Understanding check ചെയ്തിട്ട് തന്നെ move on ചെയ്യുക. I hope it's clear. Okay. So in this particular point, we gave a reassurance to the person regarding, the anesthesia part. അപ്പോൾ ആളുടെ കൺസേൺ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അനസ്തേഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് we gave an idea of the same. Okay? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? I'm just moving on to the next slide. ഓക്കെ, യെസ്, പാരഫ്രേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൺവേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് ടാസ്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. കൺഫേം ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കീവേഡ്. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ്. ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കീവേഡ്. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ആ കീവേഡ് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, അവെയർ ആയിരിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ് ഗിവൺ ദെയർ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസിക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദ സെയിം. ഇത് മനസ്സിലായോ? Yes, I'm just moving on to the next one. So this is our task number 5. So what is given here? Explain local anesthesia may involve needle എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീഡിലിൻ്റെ യൂസ് ഉണ്ടാവും ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐ ഡ്രോപ്സ് ഇൻ ഐ പ്ലസ് പോസിബിൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻ ബിലോ ദി ഐ, മൈൽഡ് ബട്ട് ബ്രീഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട്. അപ്പോൾ ഐ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മോറോവർ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻ ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബിലോ ദി ഐ. ബിലോ ഐയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. മോറോവർ ആ ഒരു ഐഡിയയും കൂടി കൊടുക്കുന്നതിന് ദർ വിൽ ബി എ മൈൽഡ് ഡിസ്കംഫർട്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മൈൽഡ് ഓർ എ ബ്രീഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട്. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ആൾക്ക് മേ ബി ഒരു മൈൽഡ് ഓർ ബ്രീഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവാം എന്നും കൂടി നമ്മൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നും കൂടി അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിന് മുന്നേ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കീവേഡ് ഹിയർ? എക്സ്പ്ലെയിൻ.
എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള കീവേഡാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള കീവേഡിൽ നമ്മളിവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ മേ ഇൻവോൾവ് നീഡിൽ. നീഡിലിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so how are we going to explain it? So I would like to explain that the local anesthesia may involve a needle. That is, at first we'll be providing eye drops to your eye drops in your eye, then plus a possible injection below the eye, plus a possibility of an injection to be provided below your eye എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so first of all we will be giving eye drops in your eye plus a possibility of an injection below the eye. I can tell you that there will be a mild but a brief discomfort, but you don't worry about the same. കാരണം ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ we need to assure the patient about the same. അതായത് മൈൽഡ് ആൻഡ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കംഫർട്ടാണ്. ദ പേഴ്സൺ നീ നോട്ട് ഗെറ്റ് മച്ച് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ സെയിം. ഒരുപാട് ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്കവിടെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. സോ ആസ് ടു മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ അവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so how do we explain this particular point? Explain local anesthesia may involve needle. So I can explain to you that the local anesthesia might involve a needle. That is, first of all, we'll be providing eye drops to your eye or eye drops in your eye, plus there is a possibility of an injection to be provided below your eye. I can tell you that there will be a mild but brief discomfort, but you don't need to worry about the same because we all are here with you, and this will be, just like I mentioned, a mild discomfort. So try to relax about the same. Okay, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തന്നെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺവേ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഡു ക്ലാരിഫൈ. ഞാൻ ഈ സി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസ് നിങ്ങൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ് എന്താണ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രേസ് തന്നെ എഴുതാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സെയിം ഫ്രേസ്, ഈ ഫ്രേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദ ഫ്രേസ്, ഐ പ്രിഫർ യു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്? ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലും ഓരോന്നിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഫ്രേസ് എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെപ്പറ്റീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം, ഒഴിവാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്, സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് by yourself. Then there is a question, find out any other question. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് വേർഡ് വിത്ത് അനദർ വേർഡ്. ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വയറീസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കവിടെ ചോദിക്കാം. സോ തോമസ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വയറീസ്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അവർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കവിടെ കൺഫേം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ എൻക്വയർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടാസ്ക് നമ്പർ 6 ഐ മസ്റ്റ് സേ. ഞാൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ നമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദ സെയിം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണാണ്ടായി പോവോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് putting the same thing there. Okay, then what is the next thing? Confirm the need to keep still. അതായത് അനങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം the surgery is going to be performed on your eye, so the person need to keep still without making any sort of movement. ഇവിടെയും കൺഫേം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ എടുത്ത് പറയാണ് ആ കാര്യം, റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ റീഎൻഫോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് കൺഫേം വരുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ റീഎൻഫോഴ്സിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നീഡ് ടു കീപ് സ്റ്റിൽ. വൈ ബിക്കോസ് ദ സർജറി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ ദി ഐ. സോ നമുക്കതിനൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഇഫ് യു ഹാവിങ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി യു ക്യാൻ യൂസ് hand signals to communicate by holding or squeezing the nurse's hand. If the person is having any sort of difficulty, patient എന്തെങ്കിലും sort of difficulty feel ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, the patient can communicate it through using hand signals. എന്ത് ചെയ്യാം, either hold the nurse hand or squeeze the hand of the nurse so that they will be getting an idea that the person is not feeling comfortable. Okay, so that is how we are going to communicate here. So we are confirming. So do you have any queries എന്ന് ചോദിച്ചു. What if the person is saying എനിക്ക്
What if I'm having, a tendency to sneeze, or what if I'm not feeling discomfort, or I'm not comfortable? What should I do then? Yeah, that is a valuable question, Thomas. I really appreciate your question. So I can tell you that there is a need to keep, I can confirm the need, or I can tell you that there is a need to keep still. But if in case you are having any sort of difficulty, try to use hand signals to communicate rather than moving. മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ യു മേ ഹോൾഡ് ഓർ സ്ക്വീസ് ദ നഴ്സസ് ഹാൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ. ഓക്കെ, so I can tell you I can confirm that there is a need to keep still. But if in case you are feeling any sort of difficulty, so you may use hand signals to communicate with us. For that, you can either hold the nurse's hand or squeeze the nurse's hand. Okay, am I clear so far? എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും അവരോട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Are you people with me? Are you following whatever I'm communicating with you? Are you people with me? Hello, good morning guys. Good morning everybody. A few more people have joined now. Yes, exactly. ഇവിടുത്തെ കൺഫേം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദ നീഡ് ടു കീപ് സ്റ്റിൽ. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആ മീനിങ്ങിലാണ് വരണത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, യെസ്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, റീഎൻഫോഴ്സ് ദ നീഡ് ടു കീപ് സ്റ്റിൽ. എങ്ങനെയാണ് വിതൗട്ട് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി പേഷ്യൻറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുക, അതാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, using hand signals to communicate and holding or squeezing the nurse's hand, this is something which we need to do. Okay, Arno? Is it clear? Okay, yes. So, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ടാസ്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ മേ ഇൻവോൾവ് നീഡൽ എന്നുള്ള കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഫർദർമോർ നമ്മളൊരു കൺസേൺ, അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താണ്, അവരുടെ ഒരു ക്യൂ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. അവിടെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരങ്ങനെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു അപ്രിഷിയേറ്റ് ദം. ഓക്കെ, സോ ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഫോർ ആസ്കിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ആൻസർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്? ഓക്കെ. Yes, fine. Yes, so I'm just moving on to the next slide. So here we are going to explain, this is our next point. So we have explained till our 8, this is our 8 point. 7 വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ 8th point ആണിത്. Explain possible after effects of cataract surgery on eyes. This is the next point where we are going to explain. What is the keyword here? Explain. So explain the possible after effects of cataract surgery on eyes. അപ്പോൾ either if you want you may ask a concern to the patient or else you may explain it all by yourself. So നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, you're going to explain the possible after effect of cataract surgery. So definitely it is your responsibility to explain, what are the different side effects or what are the different after effects the person might be having after the cataract surgery. So you may give here explanation regarding the same numbness, grittiness and also blurred vision, etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് cataract surgery. അവർക്കത് എന്താണ്, അവരത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോസിബിൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് cataract surgery on your eyes. So there might be chances you might be facing numbness, grittiness or blurred vision just after the surgery, but you don't need to worry, it may go away by time. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ സബ്സൈഡ് ഓവർ ടൈം എന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനൊപ്പം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി സർജറി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താകും, ഇത് ഫെയ്ഡ് അവേ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സബ്സൈഡ് ആകും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോസിബിൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് cataract surgery on your eyes. So there are chances you might be facing numbness, grittiness or blurred vision. So you don't need to worry about the same, Thomas, because these are only temporary after effects and it will subside over time. യെസ്, ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇതൊരു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. സോ നമുക്ക് അവിടെ അവരെ പേഷ്യൻറ്റിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ.
Okay, so once again we are moving on to the, we'll explain the same, then we'll move on to the next one. So explain the possible. So it is my responsibility to explain certain possible after effects of cataract surgery on your eyes. That is, you might be facing certain symptoms like numbness, grittiness and blurred vision. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഡു include a positive in it. Okay, so when you explain a complication or an after effect, so I would like to say that ഒരു നിങ്ങളൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അഷുറൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ആക്ച്വലി വി ആർ കൺവേയിങ് എ നെഗറ്റീവ് തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഗീവ് എ റിയഷുറൻസ്. സോ ദർ ആർ ചാൻസസ്, നമ്മൾ പല കാർഡ്സിലും പറയാറുണ്ട് ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. സോ there are certain complications like heart attack, stroke, but you need not worry about the thing, because if you're following my advices, then I can assure you that you will be able to avoid the same എന്ന് നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷനും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ആഡ് എ റിയഷുറൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. So how we are going to do that? Explain possible after effects of cataract surgery on eyes എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ but you need not worry about anything, Thomas, because this is a temporary after effect and it will subside over time എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So what is our 9th point? What is the next point? So we are reminding the person. Remind ചെയ്യാണ്. What are we reminding? Reminding the പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ട് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ദി ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷൻ. So you'll be getting a discharge on the same day and there will be availability of further information about aftercare. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനിയും എന്താണ് അവർക്ക് ഫർദർ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, റിമൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. what do you mean by the word remind? We are ഒന്നും കൂടി ലൈക്ക് യെസ്, പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. സോ ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ദി ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷൻ. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിസ്ചാർജ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ are you with me, John? Are you with me, Thomas? Or am I clear to you, Thomas? എന്ന് നമുക്കവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു അവർ 10th bullet point, it is find out who will accompany the patient home from surgery. അപ്പോൾ സെയിം ഡേ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്താണ്, ആ സെയിം ഡേയിൽ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തുണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് our responsibility to ensure that the person is accompanied, the person has got someone to accompany them home. നമുക്ക് ചോദിക്കാം, so could you please tell me who will accompany you home from the surgery? ഓക്കെ, സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും സോ ഇതർ യു മേ യൂസ് മേ ഐ നോ ഓർ യു മേ യൂസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, വുഡ് യു മൈൻഡ് ടെല്ലിങ് മീ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ മേ ഐ നോ ഹൂ വിൽ അക്കമ്പനി യു തോമസ് ഫ്രം ദി സർജറി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. യെസ്, റിലേറ്റീവ് ഓർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വെനെവർ സം ഡേറ്റ ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദി ബ്രാക്കറ്റ്, സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ്, whatever information is given in the bracket, within the bracket. Okay, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരോട് ചോദിക്കാം, മേ ഐ നോ ഹു വിൽ അക്കമ്പനി യു തോമസ് ഹോം ഫ്രം ദി സർജറി, ലൈക്ക് എ റിലേറ്റീവ് ഓർ എ ഫ്രണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എനി റിലേറ്റീവ് ഓർ എ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു അക്കമ്പനി ദം ഹോം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം. ആരെങ്കിലും വരണുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് മെയ്ഡ് എനി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എൻക്വയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, we can just say okay, well, Thomas എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് we can just conclude this particular
role play. So you might have noticed we have covered a lot of points in here. So what was the topic of discussion in this particular role play card? So we have discussed a lot of things in this particular role play card here. So starting from just like I mentioned, there are certain things mentioned in here which we need to focus on when it comes to the role play card presentation. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിലും കീവേഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുക എന്ന് തന്നെ. അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നെ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് ദ കെയിം ഫോർ ദി preoperative assessment, നമുക്കതിന് ശേഷം പറയാം. ഫ്രണ്ട് ഓർ റിലേറ്റീവ്? ഓക്കെ, വെൽ തോമസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. So I hope I have addressed all your concerns എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So how do we conclude പ്രോപ്പർ a ടാസ്ക് പ്രോപ്പർലി? നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു ലൈവ് പോയിട്ടുമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഐശ്വര്യ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു കൺക്ലൂഡ് എ ടാസ്ക്. ഷീ ഹാസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഹൗ പ്രോപ്പർലി യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം? സോ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി കൺക്ലൂഷൻ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ചെക്കിങ് അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫർദർ മോർ കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ചോദിക്കുക, വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ, any further doubts ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. പിന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഒന്ന് ഈവൻ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഹാവിങ് ടൈം ലെഫ്റ്റ്, ഡു സമറൈസ്. വെനെവർ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ്, സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡു സമറൈസ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അല്ല ഞാൻ എക്സാമിന് എനിക്ക് സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ സമറൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലാവരുത്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഹാവിങ് ടൈം, പ്ലീസ് ഡു സമറൈസ്. ഓക്കെ, സമറൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക്, ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? വി ഹാവ് ഗോട്ട് 5 minutes for the presentation. If there is time left, yes, summarizing is important. Very good, summarizing is really important. If you have അതായത് എല്ലാ കേസിലും സമ്മറൈസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഹാവിങ് ടൈം ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സമ്മറൈസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഐ മസ്റ്റ് സേ. Okay, so here we'll be concluding. So I hope, do you have any other further doubts, Thomas? എന്ന് ചോദിക്കാം. I hope I have addressed all your concerns. And സമയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ let me summarize what we have discussed so far. So you came here for the preoperative assessment for a cataract surgery and I explain about the procedure എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. സമയം അപ്പായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, if your time is up then you can say thank you for listening to me എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. So I hope whatever we discussed, the topic for discussion was clear to you. We were actually discussing a role play card on the keyword confirm, and from the setting in the scenario you got adequate information. As I already mentioned, please do make a note of the case. First case confirm ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I want you people to write down the same. അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്. കേസ് കൺഫേം ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ഗോണ പുട്ട് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും മതി, വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് ഇത്ര ലാസ്റ്റ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യം, ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് വരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യുവർ ടൈം ഇസ് അപ്പ്, സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, അപ്പോൾ നമ്മളോട് യെസ് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രിറ്റി ഗുഡ്. So from the setting and scenario, it is confirmed that it is an unknown to known case. We have already jotted down the things. So if you're having any sort of difficulty in finding the particular task, what kind of a case it is, എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യുക. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു, ദിസ് ഇസ് an unknown to known case. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് തിങ്സ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു. യു ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഓരോന്നിൻ്റെയും കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് കൺഫേം, ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ദെൻ വി ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ്, അഗൈൻ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, followed by that we are reassuring the person. Moreover, explanation, again explaining, then asking a concern to the person. കണ്ടോ, ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ
ഒപ്പമായിരിക്കും ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാസ്കിൻ്റെ അലോങ് വിത്ത് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക, എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്പറിങ് ചെയ്തത്, സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി മിസ്സിങ് എനി ടാസ്ക്. Then confirm again. We are explaining, and furthermore we are checking whether the person has made any arrangement with someone. So I hope the what we have discussed so far is clear to you people. I really assume that you got an idea regarding the discussion today. Yes, I'm really glad that you people are with me when I'm explaining things. You people are with me. That's it's a very good support for me. Thank you for the same. So I really hope that you people got an idea regarding the roleplay card presentation that we have discussed right now, roleplay card that we discussed right now. Thank you for listening to me, guys. We'll be meeting in the next session. Take care and practice regularly. Thank you all. Bye bye.